Добрый день! В сегодняшнем ролике мы развенчаем ложь об гравитации, которая якобы существует. Что же притягивает объекты вниз? Почему они падают? Amazingly, the buoyant force acting on a hot air balloon is able to lift a basket filled with passengers. This powerful force appears whenever an object is immersed in a fluid. Do you know what fluid this hot air balloon is immersed in? Remember that both liquids and gases are fluids. The fluid surrounding the balloon is air. Let's investigate the buoyant force in another fluid, water. This is a concrete block. This is a wood block, a softwood block, pine actually. I'm going to drop these two blocks into the water in the aquarium. One will sink, one will float. You probably have a prediction about what's going to happen. Let's find it. I suspect your prediction was correct, that the concrete block sinks. When I ask the question, why does the concrete block sink? The answer often is the concrete block is heavier than the wood block. We have to be careful with our vocabulary and understanding here. Consider a cruise ship. More buoyant force. This cruise ship behind me is in fact a huge hotel floating on the surface of the ocean. These huge ships can weigh over 50,000 tons. Despite this huge weight, cruise ships have no problem floating on the ocean. Whether an object sinks or floats is not determined by its weight, but by its density and the density of the fluid it is immersed in. Density is mass per unit volume. Back to our investigation of density and buoyant force, this table shows the wood is less dense than water and that the concrete is more dense than water. The wood block floated while the concrete sunk. A conclusion from this data is that objects denser than water will sink in water, while objects less dense than water will float on water. This is true for other fluids, not just water. This means that the cruise ship, even though it is extremely heavy, is less dense than salt water. This is because a large portion of the volume of the cruise ship is air. Наша Земля стационарная, она не движется, и поверхность ее плоская и круглая. Поэтому воды в океанах, морях, озерах и в вашей тарелке с супом вода никуда не стекает, не разбрызгивается. Ведь верующие в то, что Земля круглая и вращается с большой скоростью, должны понимать, что вода в таком случае разбрызгивается. На вертящемся шаре она разбрызгивается. Или просто на шаре хотя бы. Она стекает вниз. Почему этого не происходит? Они отвечают: гравитация притягивает воду. Парашютист долго, медленно вниз спускается и может точно попасть на расчерченный круг на Земле. Почему у него это получается? Почему Земля, если она летит и вращается очень быстро, не уходит у него из-под ног? Они отвечают: гравитация приклеивает этот воздух, эту атмосферу к Земле. When you get home,
You got the dog going. That's as much as Rocket laughed. Breathe in. Breathe out. Okay, I'm better.